1 second. Okay, good morning, all. Okay. Warm welcome to our Honorable Director, Professor Dr. Satish Obade, respected faculty members, and dear student of Matrix. Matrix is committed to enhancing the managerial competencies of MBA graduates by imparting contemporary knowledge and focusing on the latest development in the field of management. In alignment with this vision, under the leadership of our director, Professor Dr. Satish Shubhare, the four-dimension lecture series has been initiated as a platform to connect students with eminent experts from industry and academic, thereby enriching their practical exposure and employability. So today it is my privilege to introduce a dynamic industry professional who brings with him extensive experience in project management, technology delivery, and leadership. We are honored to welcome Mr. Sushil Ragde, a session project manager and certified Scrum Master with over 10 years of experience in managing global technology projects across diverse domains. Currently, he is working with TELUS Digital as a project manager, where he leads and to end-to-end delivery of workflow and ticketing management system using agile methodologies. He is actively involved in project planning, sprint execution, stakeholder communication, and governance reporting. Prior to this, he has contributed significantly to reputed organizations such as KPIT Technologies and Tata Technologies, where he managed multiple agile terms, handled DevOps and IT infrastructure projects, and ensures successful delivery across all phases of this software development lifecycle. His expertise includes Agile, Scrum, and hybrid project management approaches, along with strong capabilities in risk management, stakeholder engagement, and process optimization. Mr. Ragde has played a key role in improving operational efficiency, enhancing customer satisfaction, and successfully delivering complex projects through structure, governance, and innovative solution. His work in automation workflow, optimize and AI productivity tools reflect his forward-thinking approach and adaptability to evolving technology trends. By academically, he holds an MBA in Business Analytics from Wellinger Institute of Management, along with a master degree in electrical power system and a bachelor degree in electronics and power engineering. He is also a certified Scrum Master and has undergone multiple professional certificates in project management, strategic planning, and AI for project manager. So his blend of technical expertise, managerial excellence, and real-world experience makes him an inspiring professional for all aspiring managers. So I am confident that today's session will provide valuable insight into project management practices, industry expectation, industry exposure, and emerging trends in technology-driven organization. So without further delay, let us extend a warm welcome to an accomplished project leader and industry expert. But please join me in welcoming Mr. Sushil Ragde, sir. Okay. So thank you very much, Aniket sir, for this great introduction. So I think quite experience you have shared already. So okay, so once I start my session and this discussion, so definitely I'll just revisit with all the points which you have right now given as an introduction. But definitely today, so first of all, I just want to thanks to Matrix Institution for giving me this opportunity and giving me this platform to interact with such a dynamic personalities now. And once again, thank you for the dignitaries as well for like uh, what we can say, keeping a trust and confident on me upon only on the document like which I have provided. But definitely, I'll try to give some value add to the students as well. And definitely, I also look this session as an learning session for me as well. Okay.
So definitely it will be an interactive session, Aniket sir, and definitely we'll see how it will goes. And for a long-term perspective also, I am looking forward to join with Matrix as well. So thank you very much, Aniket sir, for this warm welcome and this great introduction about myself. Yeah. So Before much. before hand over to sir, I would like to request to all students to turn on their cameras as we will take a group photograph. Thank you, Mohit sir. Again, I again a warm welcome to Mr. Sunil Ragde. Thank you, sir. Over to you, sir, for the session. Okay, thank you, Aniket sir. Yeah. So, first of all, Aniket sir, I just want to confirm that my voice and video is clearly audible and Yes, sir. visible, right? Yes, sir. Okay, thank you. So, if in case any interruption or if you find any like network low network issue or anything, so please let me know. Okay, Yes, in sir. between. Yeah. Okay. Thank you. So, okay. Hello, guys. Hello, everyone. So. This is an online session, so definitely there is a lot of challenges while we interact on our online sessions. But definitely, I'll try to like have an quite interaction type of sessions, or like quite we will see that how this session will be in a two-way communication. Okay. So first of all, I'll just introduce myself. Basically, Aniket sir has given the introduction, but uh, first, I just want to clear one thing. I hope everyone is from MBA, right? Like management background. And I want a response from your end because definitely it should not be a one-way communication. So anyone, like I can't see the names, but definitely I can hear your voice. So basically, you guys can just tell your name, or might be you can just answer in a one word. So I hope everyone is from management background, right? Yes, anyone? Yes, no, anything. Just I need to see the confidence level of your guys. Right? See, there is lot of efforts everyone is taking to bring this kind of sessions, which will be helpful for your career growth as well, guys. So I hope there is like I can see around 100 members are there. Out of like I can see that 90% of members are from student background. So I hope everyone can hear me and they can respond. So just unmute yourself and please respond. So everyone is from management background. Just want to know. Yes. हे बघा, मी क्लिअरली सांगतो. म्हणजे ऑनेस्टली आपण आता मॅच्युअर्ड आहात. ठीक आहे. वी आर नॉट फ्रॉम लाइक 11th-12th काइंड ऑफ स्टुडंट्स और आपण जस्ट आता ग्रॅज्युएशनला एंट्री केलेली आहे. अशा टाईपचे आपण नाहीये सध्या, राईट? आपण एका मॅनेजमेंट लेव्हलला आणि मॅनेजमेंट आणि जितकं माझं इंटरॅक्शन झालेलं आहे अनिकेत सरांसोबत, आय होप त्याच्यामधले बरेचसे स्टुडंट ऑलरेडी वर्किंग आहेत. काही बिझनेसेस सुद्धा रन करतात. सो मला असं वाटतं, की तुम्ही कॉन्फरन्सेस वगैरे कधी अटेंड केलेत का? म्हणजे एनीबडी हॅज गेट अ चान्स टू अटेंड एनी कॉन्फरन्स और असं एक म्हणजे जिथे लीडरशिप्स असतात, तिथे कधी तुम्हाला जायचा चान्स मिळाला का? कधी? एनीवन? येस. सर सगळे अनम्यूट करू शकतात ना सर त्यांच्या साईडनी? अनिकेत सर? Yes, sir. Yes, sir. मुलं अनम्यूट करू शकतात ना स्वतःला त्यांच्या साईडने? Yes, sir. की Okay. आपण
आपण आपल्या साईडनेच म्यूट करून ठेवलेलं आहे. ते त्यांच्या साईडने अनम्यूट तर करू शकतात ना? Yeah, बिकॉज आय डोंट वॉन्ट टू बी अ लाईक वन वे कम्युनिकेशन. सी, 1 तास घालवायचा ना, तर मग तो आपण कसाही घालू शकतो. जस्ट मी माझी पीपीटी स्टार्ट करेल आणि फक्त एक वन वे सांगत बसेल, की हे असं असतं, तसं असतं. मला ते सेशन किंवा एज अ लेक्चर म्हणून नाही घ्यायचंय. ठीक आहे. आय वॉन्ट अन इंटरॅक्टिव्ह सेशन. आणि ऑफकोर्स ज्या वेळेला आपण मॅनेजमेंट स्टुडंट आहात, तर आय ऑल्सो एक्सपेक्ट की, आणि मी पण एक माझ्या माइंडमध्ये घेऊन आलेलो आहे, की एक इंटरॅक्टिव्ह सेशन असेल. ठीक आहे. So I'll just see for a minute or a 2 minute whether you guys are responding or not. Otherwise, I'll just start with my PPT and I'll try to close that PPT. म्हणजे त्या वे मध्ये मग मला घ्यावं लागेल. So anyhow, you guys can decide on that. So anyone can just respond yes, no, how you want to know go like as an interactive. मला माझा गोष्टी शेअर करायला आवडेल, बट तुमच्याकडनं काही क्वेश्चन्सच नसतील तर मग then it's very much difficult for me as well. So you guys can just decide how to go forward in a communicative way or like just a one way communication. Yes, sir. We can go with that interaction session. Okay, thank you Shalikya. So so first of all guys, see, आज मी काही असं इथे म्हणजे काय म्हणतात ना, की कम्प्लीट इंग्लिशमध्ये किंवा कम्प्लीट हिंदीमध्ये असं मला डिस्कशन नाही ठेवायचंय. ठीक आहे. आय वॉन्ट टू गिव्ह समथिंग ज्याच्यामुळे ना तुम्हाला त्याच्यामध्ये फायदा होईल. ठीक आहे. रिझन व्हॉट? सी, अनिकेत सरांनी माझं फक्त एक साईड सांगितलेली आहे, की आय एम वर्किंग विथ अन लाईक एम-एन-सीज अँड आय एम वर्किंग ॲज अ प्रोजेक्ट मॅनेजर, सीनियर प्रोजेक्ट मॅनेजर. आय एम लीडिंग मल्टिपल प्रोजेक्ट्स ओव्हर देअर. बट parallelly I'm also owning an startup basically named as नेक्स्ट ॲक्सेस सोल्युशन्स. ठीक आहे. माझं करिअर जे स्टार्ट झालं होतं ना, ते एका स्टार्टअप सोबतच झालं होतं. वेअर मी अँड माय फ्रेंड आम्ही दोघांनी एक स्टार्टअप चालू केलं होतं, ज्याचं नाव आहे निसर्ग फ्रेश. आता ते प्रायव्हेट लिमिटेड झालेलं आहे. बट ॲट दॅट टाइम वी हॅव स्टार्टेड दिस निसर्ग फ्रेश अँड द इंटेन्शन वॉज टू, जे आज आपण बघतोय, की डोर टू डोर मार्केटिंग असेल किंवा जे होम डिलिव्हरी कन्सेप्ट आपण जो बघतोय, तो आम्ही 2013 मध्ये स्टार्ट केला होता. ठीक आहे. ऍक्च्युअल माझं करिअर आय हॅव स्टार्टेड अर्निंग और लाईक आय हॅव बीन लाईक यू कॅन से आय एम इन टू दी लाईक काय म्हणतात ना, की टीचिंग मध्ये म्हणा किंवा थोडंसं म्हणजे ऍज अ जॉब रोल आपण त्याला म्हणू, हे मी जवळपास सेकंड इयर पासून करतोय. ठीक आहे. आय स्टार्टेड माय करिअर ऍज अ टीचर और लाईक मी 8, 9, 10चे सेशन्स वगैरे घ्यायचो, मॅथ सायन्स. अँड देअर फ्रॉम सेकंड इयर लाईक इंजिनिअरिंग सेकंड इयर आय हॅव स्टार्टेड माय करिअर. आणि तिथून मला बरंचसं बूस्ट मिळालं, वेअर आय हॅव बीन इंटरॅक्टिंग विथ द स्टुडंट्स, इंटरॅक्टिंग विथ द पब्लिक ऑन अ व्हेरी कन्व्हिनियंट वे. ओके. आता तिथनं जेव्हा मी मार्केटमध्ये येत गेलो, तेव्हा मला एक्सपोजर भेटत गेलं. तर हे एक्सपोजर कसं मिळालं, मी तुम्हाला तेच सांगतोय, की सांगायचं तात्पर्य तुम्हाला हेच आहे, की ज्यावेळेला तुम्ही इंटरॅक्ट करता ना, मी तुम्हाला याच्या अगोदर एक प्रश्न विचारला होता, की हॅव यू व्हिजिटेड ऑर लाईक हॅव यू अटेंडेड एनी कॉन्फरन्स? ठीक आहे, लीडरशिप कॉन्फरन्स. तिथे ना तुम्ही बघा, म्हणजे स्वतःला कधी इमॅजिन करा, की तुम्ही एका लीडरशिप कॉन्फरन्समध्ये आहे आणि तिथे सगळे लीडरशिप्स आहेत. लीडरशिप्स इन द सेन्स म्हणजे माहितीये का, आता फॉर एक्झाम्पल एक समजून घ्या, की आज माझ्यासोबत जे इंटरॅक्शन किंवा हा जो 1 तासाचा वेळ आहे, ठीक आहे. अनिकेत सर इज ट्रॅकिंग मी फ्रॉम लास्ट 3 वीक्स और 1 मंथ यू कॅन से. एका महिन्यापासून आमचं डिस्कशन चालू आहे. आफ्टर 1 मंथ आय गेट अ अपॉर्च्युनिटी और माइट बी ते आमचं जुळून आलं. म्हणजे मला तुमच्यासोबत इंटरॅक्ट करण्यासाठी. बघा, नेक्स्ट आपण कधी इंटरॅक्ट करणार ना, हे कोणालाच माहिती नाही. ठीक आहे. आणि ही जी अपॉर्च्युनिटी असते ना, ॲज अ मॅनेजमेंट स्टुडंट यू हॅव टू सी, की ज्या वेळेला आपण वेगवेगळ्या लोकांसोबत भेटतो ना, तर त्यावेळेला ती जी फर्स्ट इम्प्रेशन असतं, जे फर्स्ट इंटरॅक्शन असतं ना, दॅट इज व्हॉट डिसाइडेड युअर फ्युचर. की तुम्ही त्या व्यक्तीसोबत, त्या बिझनेस सोबत, त्या गोष्टीसोबत तुम्ही फ्युचरमध्ये कसे पुढे जाणार आहे. ठीक आहे. तिथे तुम्ही असं नाही म्हणू शकत, की "अरे यार, पहिल्यांदाच भेटलो, आता कशाला बोलायचं?" असं नाहीये. ठीक आहे. नाऊ इफ यू कॅन सी, मला अनिकेत सरांनी जी आयडिया दिली, की मेनी ऑफ यू स्टुडंट्स आर वर्किंग ॲज अ लाइक और दे आर वर्किंग इन अ जॉब बेसिकली. आता XYZ जॉब्स असतील. कोणी बिझनेसेस पण स्टार्ट केलेले आहेत. बट ज्यावेळेला आपण बिझनेस किंवा जॉबच्या बद्दल बोलतो, तर एंड ऑफ द गोल काय आहे आपला? बघा, अल्टिमेट गोल काय असतो, की वी हॅव टू बी सक्सेसफुल in our that profession basically, whether it is a business, whether it is a job
आपण कुठेही असू द्या, आपण त्या त्या ठिकाणी ना आपण आपलं सक्सेसफुली आपल्याला आपलं प्रेझेंटेशन आलं पाहिजे किंवा माइट बी वी हॅव टू बी ऑन अ लीडरशिप रोल. ठीक आहे. प्रत्येक जण सीईओ किंवा प्रत्येक जण एमडी किंवा प्रत्येक जण एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर किंवा त्या एक्झिक्युटिव्ह लेवलला नाही जात. स्टार्ट सगळे झिरोपासूनच करतात, बट त्यापैकी फक्त 10 लोकच तिथे वर जाऊ शकतात. त्याचं रिझनच ते आहे, की ते काही वेगळं काही करत नाही. ते फक्त कम्युनिकेट करतात. बिकॉज सी विदाऊट कम्युनिकेशन ना, तुम्ही काहीच करू शकत नाही. आज जवळपास आपण 90 लोकं आहोत आणि तुम्हाला चान्स मिळालाय माझ्यासोबत कम्युनिकेट करण्यासाठी. हा चान्स माईट बी फ्युचरमध्ये तुम्हाला कधी मिळेल, मला नाही माहिती. ठीक आहे. बट आजचा हा जो वेळ आहे ना, जर ज्या मुलाने हा युटिलाइज करू शकला, तरच त्याला माईट बी इन फ्युचरमध्ये खूप चांगल्या प्रकारे एक एक्सपोजर भेटू शकतं. रिझन एक्झाम्पल द्यायचं झालं, आज आपण बोलताना एखादी अपॉर्च्युनिटी किंवा माईट बी तुम्ही एखाद्या गोष्टीमध्ये स्टक आहात अँड यू आर लुकिंग फॉर एन अपॉर्च्युनिटी, यू आर लुकिंग फॉर अ प्लॅटफॉर्म वेर यू कॅन परफॉर्म बेसिकली. ओके. बट काय होतंय, आपण फक्त एक वन वे म्हणजे काय, अरे यार, कॉलेजवाल्यांनी काहीतरी सेशन ठेवलं विच इज कंपल्सरी आणि आता मला जाऊन बसायचंय, काहीतरी मला अटेंडन्स लावायची आहे आणि याच्यामुळे काय होणार आहे, की मला माझे काय मार्क्स वगैरे भेटणार आहे. जर इफ यू आर इन दॅट पोझिशन और इफ यू आर इन दॅट माइंडसेट, देन डेफिनेटली इट विल नॉट. ठीक आहे. असे कितीतरी चांगल्या चांगल्या अपॉर्च्युनिटीज तुमच्या लाईफमध्ये येतील आणि जातील. ठीक आहे. बट ज्या वेळेला तुम्हाला जर ती अपॉर्च्युनिटी ग्रॅब करायची असेल, then you have to be very communicative. You have to show, you have to present yourself. ठीक आहे. अँड दॅट इज हाऊ आय हॅव ऑल्सो ग्रोन. ओके. मी काय असंच म्हणजे इंजिनिअरिंग मधून निघालो आणि मला चान्स मिळाला आणि आज मी केपीआयटी किंवा टेलस एक कॅनेडियन ऑर्गनायझेशन आहे तिथे ऍज अ प्रोजेक्ट मॅनेजर म्हणून जॉब करतोय. मग जॉब करतो म्हणजे काय, माझं तेच रोजचं काम आहे असं नाही. मी सुरू तर एकदम कॉर्डिनेटर पासून केलं होतं ना. बट आज मला एक प्रोजेक्ट म्हणजे एक मोठा प्रोजेक्ट, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट मी आज लीड करतोय. माझ्या अंडरमध्ये 60-60, 70-70 मुलं आहेत. ठीक आहे. जे एक ड्रीम जॉब्स आहेत मुलांचे, जे बाहेर स्ट्रगल करतात त्या कंपनीमध्ये येण्यासाठी. त्या कंपनीमध्ये एका एक्झिक्युटिव्ह लेव्हलला आणि माईट बी इन फ्युचर समजा 5 वर्षांनी, 7 वर्षांनी मी तिथेही एक्झिक्युटिव्ह लेव्हलला जाऊ शकतो. बट हे कधी होईल? ज्यावेळेला मी प्रत्येक वेळेस कम्युनिकेट करेल, प्रत्येक वेळेस स्वतःला रिप्रेझेंट करेल. नॉलेज सगळ्यांना आहे. आज माइट बी नॉलेज एखाद्या XYZ माणसापेक्षा म्हणजे लेट्स कन्सिडर नाव शलीक. ओके. हू हॅज रिस्पॉन्ड मी. ओके. आता शलीकचं नाव माझ्या डोक्यात राहणार कधी पण. अँड इफ इन केस ही वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट विथ मी और ही वॉन्ट्स टू कनेक्ट विथ मी, डेफिनेटली इट इज व्हेरी इझियर वे. कळतंय? म्हणून लीडरशिप जे समिट्स असतात ना, आता नवीन टर्म आलेला आहे समिट. ठीक आहे. एआय समिट, हा समिट, तो समिट. व्हॉट इट मीन्स, व्हाय दिस समिट्स हे एवढे होतात आणि एवढे लीडरशिप ज्यांना खायला पण वेळ नाहीये, ते तिथे 2-2 दिवस जाऊन त्या समिटला तिथे जाऊन ते व्हिजिट करतात. त्याचं रिझन काय माहिती का? एका अंडर वन रूफ तुम्हाला पूर्ण म्हणजे त्या काय म्हणतात ना, की मोठ्या-मोठ्या एम-एन-सीज असतील, मोठे-मोठे बिझनेस असतील, ते सगळे लोकं ना ते एका वन रूफमध्ये येतात. आणि तिथे तुम्हाला चान्स मिळतो स्वतःला रिप्रेझेंट करायचा, स्वतःला म्हणजे काय म्हणतात ना, कम्युनिकेट करायचं त्या लोकांसोबत. तुमचे प्रॉब्लेम्स, तुमचे म्हणजे काय तुमच्याकडे एखादी आयडिया असेल ती प्रेझेंट करण्यासाठी. हे असे अपॉर्च्युनिटीज ग्रॅब करण्यासाठी लोकांना लाखो-लाखो रुपये तिथे खर्च करतात. ठीक आहे. लीडरशिप्स असतात. तिथे रिप्रेझेंट करतात. दुसरं अजून एक तुम्ही ऐकलं असेल, एक्सपोज आहेत. एक्सपो. व्हाय दिस इंडस्ट्री एक्सपो किंवा इंडस्ट्रियल एक्सपो असेल, अॅग्रो एक्सपो असेल, ऐकलं असेल ना, एक्झिबिशन्स असतात. याचं रिझन काय माहितीये तुम्हाला? एक्सपो आता खूप जास्त लेव्हलवरती म्हणजे आता मार्केटमध्ये आपण ऐकतो किंवा खूप पहिले एखादा एक्सपो 5 वर्षात एखाद्या वेळेस व्हायचा. आता दरवर्षी आता इंडस्ट्रियल एक्सपो तर आहेच, पण आता पर्टिक्युलरली डोमेन वाईज एक्सपो पण होतात. जसं की सिव्हिलचे आहेत, कन्स्ट्रक्शन एक्सपोज असतात. जिथे बिल्डिंग्स वगैरे म्हणजे जे बिल्डर्स असतात त्यांचा स्वतःचा एक्सपो असतो. त्यानंतर अॅग्रो एक पर्टिक्युलर डोमेन आहे, त्याचा एक्सपो असतो. इंडस्ट्रियल एआयचा एक एक्सपो आहे. त्याच्यानंतर ऑटोमोटिव्ह एक एक्सपो आहे. असं डोमेन वाईज एक्सपो होतात. व्हाय दिस एक्सपो इज बीन कंडक्टेड और एवढा खर्च का करतात लोकं? त्याचं मेन रिझन हेच आहे, की स्वतःला रिप्रेझेंट करा. एक प्लॅटफॉर्म असा क्रिएट करा, जिथे तुम्ही स्वतःला रिप्रेझेंट करू शकता आणि मल्टिपल म्हणजे जर 10 कंपन्यांपर्यंत तुम्हाला जायचंय, त्याचा वेळ घेणं, सगळ्या गोष्टी तिथे मॅच होणं आणि तिथे जाऊन तुम्हाला स्वतःला रिप्रेझेंट करणं, हे जो कालावधी आहे, तो सडनली 1 दिवसावर, 2 दिवसावर येतो. कारण बाहेरचे लोकं तुमच्यापर्यंत येतात आणि तुम्हाला तिथे प्रेझेंट करावं लागतं. सो डेफिनेटली आय विल से कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द की वाईट और की स्किल. विदाऊट दॅट तुम्ही एमबीए करा, तुम्ही एमटेक करा, तुम्ही आयएम मधून करा, की तुम्ही आयआयटी मधून करा. जर तुम्ही कम्युनिकेट नाही करू शकत, देन डेफिनेटली इट्स वेस्ट ऑफ टाइम.
ठीक आहे. फर्स्ट हा एक चान्स झाला. दुसरा, वेन वी आर टॉकिंग अबाउट दी प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट, ठीक आहे. आपला टॉपिक आहे प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट इन एंटरप्रिन्युअर डेव्हलपमेंट, किंवा एक बिझनेसमध्ये तुम्ही प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कसं, आणि वाय प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट बेसिकली. हा एक टर्म तुम्ही फर्स्ट टाइम ऐकला असेल. एनी वन कॅन टेल मी, लाईक, what do you mean by project management, or have you heard the word project management before this? प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट तुम्ही ऐकलंय का? किंवा जे सध्या जॉब करतात त्यांच्या इथे कुठे प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट असं कन्सेप्ट आलेला आहे का? आणि प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कसा हेल्प करतो एका बिझनेसला ग्रो करण्यासाठी, ते मी सांगेल तुम्हाला नंतर फ्युचरमध्ये, बट म्हणजे अपकमिंग याच्यामध्ये. बट आता सध्या मला एक सांगा, हाऊ मेनी ऑफ यू आर बीन लाईक फॅमिलियर विथ दिस वर्ड प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट? आय एम नॉट आस्किंग की तुम्हाला खूप डीप नॉलेज आहे, बट फॅमिलियर आहेत का तुम्ही लोक याच्यासोबत? एनी वन? येस, एनी वन कॅन अनम्यूट, और एल्स तुम्ही चॅट मध्ये यूज करताय. I hope I'm not checking the chat basically. Just okay. Shalik is saying yes. Okay. Anyone else about apart from Shalik? यार मग मला जर शलिकलाच फक्त गाईड करायचं होतं तर मी 1-on-1 केलं असतं ना यार का नाही? Yes. Hello, Anyone? sir. Yes, Uh, Mohini this side. Project management is all about the planning for the particular project, planning, executing, and monitoring the changes or the planning what we have made for that particular project, and close that project on successful note as described planning or decided planning. Okay, okay. Great, Mohini. Thanks for this. Yeah. So, yes, of course, 80% Mohini has given the correct definition about the project management. बट दिस इज अ डेफिनेशन म्हणून, ठीक आहे. प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट म्हणजे काय असतो, की कोणताही प्रोजेक्ट ज्या वेळेला येतो ना, ठीक आहे, तर त्याचं ऍक्च्युअल ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे, त्याचं स्टार्ट कुठे होतं ना, त्याचं ऍक्च्युअल ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे त्या प्रोजेक्टचा. म्हणजे बघा, सिंपल आहे. एक कोणी तुम्ही आता एक लेट्स से, आपण आता तुम्ही मॅनेजमेंट स्टुडंट आहात, अँड आय ऑलवेज प्रमोट दॅट की एनी ऑफ द मॅनेजमेंट स्टुडंट डेफिनेटली शुड गो विथ और शुड स्टार्ट अँड स्टार्टअप, जो की पुढे जाऊन माइट बी सक्सेसफुल मध्ये तो कन्वर्ट झाला पाहिजे, एक मोठ्या ब्रँडमध्ये कन्वर्ट झाला पाहिजे. बिकॉज व्हॉट वी लर्न इन मॅनेजमेंट, सी, मॅनेजमेंट आणि इंजिनिअरिंग यामध्ये ना डिफरन्स तोच आहे. इंजिनिअरिंग इज समथिंग की ते कसं करायचं आहे आपल्याला, ठीक आहे, हाऊ इट शुड हॅपन. बट मॅनेजमेंट ज्या वेळेला बोलतो ना, मॅनेजमेंट हा पार्ट किंवा मॅनेज करणं, मॅनेज इज समथिंग ज्याच्यामध्ये सगळ्या गोष्टी येतात. कस्टमर मॅनेजमेंट टू दी एंड ऑफ द डिलिव्हरी, जसं मोहिनीने सांगितलं आता, ठीक आहे. सो प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट हा आपल्याला आपल्या बिझनेसमध्ये कसा हेल्प करू शकतो, किंवा कशा वे मध्ये आपण त्याला एक्झिक्यूट करू शकतो ना, तर ते सगळ्या गोष्टी आपल्याला याच्यामध्ये बघायचं आहे, ठीक आहे. सो डेफिनेटली मोहिनी, यू आर करेक्ट ऑन अ बिगर सेन्स, बट आय जस्ट स्टार्ट अँड लाईक गो इन ऑन अ मायन्यूट लेवल. डेफिनेटली, सी, प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट म्हणजे काय ना, बेसिकली एक कोणताही बिझनेस ज्या वेळेला आपण बोलतो, किंवा एक कोणताही प्रोजेक्ट, बघा, एमएनसी म्हणजे वेगळं काय करतात, ते काही वेगळं नसतं, ठीक आहे. तिथे फक्त एक लार्ज स्केल प्रोजेक्ट असतो, ठीक आहे. ज्यावेळेला आपण एक एमएनसी, मी स्टार्टअप मध्ये पण काम केलेलं आहे, मी एमएनसी मध्ये पण काम केलेलं आहे, माझं स्वतःचं स्टार्टअप पण आहे, ठीक आहे. आपण आता तुम्ही जे सध्या का वर्कआउट करताय, किंवा आता तुम्ही एमबीए करताय, सो एमबीए हा तुमच्यासाठी एक प्रोजेक्ट झालेला आहे, ठीक आहे. सो आता आपण या एमबीए लाच घेऊन जर आपण असं डिसाईड केलं की चला ठीक आहे, हा माझा प्रोजेक्ट आहे, याला मी कसं एक्झिक्यूट करू शकतो, एक 5 मिनिटामध्ये मी तुम्हाला फक्त रिव्हिजिट करेल प्रत्येक पॉईंट वरती. वाय एमबीए? देर इज समथिंग ऑब्जेक्टिव्ह, राईट? एक काहीतरी ऑब्जेक्टिव्ह, एमबीएच का, हा सगळ्यात मोठा प्रश्न होता तुमच्या समोर. आता याच्यामध्ये काय आहे ना, एक म्हणजे काय म्हणतात, दुर्भाग्य म्हणा, किंवा एक आपलं काय म्हणतात, सोसायटी किंवा आपली जे सराउंडिंग आहे, ती अशी असते की यार मला म्हणजे मी ग्रॅज्युएट झाले किंवा ग्रॅज्युएट झालो, आता मला जॉब करायचा आहे, पण मला यार दुसरा काही जॉब भेटत नाहीये. तो माझ्या एका मित्रांनी मैत्रिणींनी एमबीए केलं होतं, म्हणून मी आता एमबीए करेल, आणि मग माइट बी ती जशी लागली किंवा तो जसा लागला, तसं मी एक माझी नवीन एंट्री एका नवीन जॉबमध्ये घेईल, ठीक आहे. सो दिस इज हाऊ वी गो. ओके. बट इन केस जर तुम्ही खरंच
एका प्लॅनिंगने चालताय ना, तर डेफिनेटली तुम्हाला तिथे प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट खूप उपयोगी पडणार आहे. ठीक आहे. एक्झाम्पलसाठी माझा एक ऑब्जेक्टिव्ह होता, माझा एक गोल होता. ठीक आहे. वाय आय एम गोइंग फॉर अ मॅनेजमेंट रोल. ठीक आहे. मला एमबीए का करायचं आहे? तर कारण की मला मॅनेजमेंटमध्ये यायचं, मला स्ट्रॅटेजिक प्लॅनिंगमध्ये यायचं, मला बिकॉज माझ्या स्किल्स ज्या आहेत त्या खूप चांगल्या आहेत लिडरशिपमध्ये, खूप चांगल्या आहेत कम्युनिकेशन्समध्ये. ठीक आहे. खूप चांगल्या आहेत माझ्या टीम लिडरशिपमध्ये. ठीक आहे. टीम मॅनेजमेंटमध्ये. तर मला असं वाटतं की माइट बी मला सायलोजमध्ये काम केल्यापेक्षा मी 4 लोकांना घेऊन काम करू शकते, म्हणून मी मॅनेजमेंटला येऊ शकते. दिस इज द ऑब्जेक्टिव्ह ऑर गोल. इन द सेम टर्म ज्या वेळेला एका एमएनसी मध्ये काम होतं, एमएनसीचा काहीतरी एक प्रॉब्लेम असतो. ठीक आहे. आता जसं मी केपीआयटी मध्ये काम करत होतो, त्याचा एक एक्झाम्पल सांगतो की मी जॅपनीज ओएम साठी मी काम करतोय. आता जेव्हा जॅपनीज ओएमला असं वाटलं की जे ते व्हेकल्स टेस्ट करतात, ठीक आहे, तर ते टेस्ट करण्यामध्ये त्यांचा खूप वेळ जात होता. तिथे त्यांना खूप खर्च पण येत होता आणि त्यांची इफिशियन्सी खूप लो होत होती. हा झाला त्यांचा प्रॉब्लेम प्रॉब्लेम स्टेटमेंट. ठीक आहे. तर आता त्यांनी काय केलं की तो प्रॉब्लेम स्टेटमेंट घेऊन ते मार्केटमध्ये आले की यार आम्हाला हा प्रॉब्लेम आहे, तर जे कोणी आम्हाला या प्रॉब्लेमचं सोल्युशन देऊ शकतं त्यांनी पुढे यावं. मग असे वेगवेगळे एमएनसीज तिथे जातात. मग केपीआयटी जाणार, एक्सेंचर जाणार, त्याच्यानंतर टाटा टेक्नॉलॉजी जाणार. तर असे जे एल&टी आहे, हे सगळे तिथे जाणार आणि ते स्वतःचं बिल्डिंग करणार की हा आम्ही तुम्हाला करून देऊ शकतो. इन द सिमिलर टर्म आता हे झालं एमएनसी लेवलला. हे माइट बी थोडंसं ऐकण्यामध्ये किंवा थोडंसं विजिबिलिटी आणण्यासाठी थोडंसं किचकट राहील. आपल्या टर्म्समध्ये बोलायचं झालं, मी माझ्या बिझनेसचं एक एक्झाम्पल देतो. मी एक नवीन स्टार्टअप केला एनएस नावाचं. ठीक आहे. नेक्स्ट ऍक्सेस सोल्युशन. ठीक आहे. नेक्स्ट ऍक्सेस सोल्युशन ज्यावेळेला मी स्टार्ट केलं, त्यावेळेला आमचा एक ऑब्जेक्टिव्ह किंवा आम्ही एक प्रॉब्लेम स्टेटमेंट बघितला मार्केटमध्ये. प्रॉब्लेम स्टेटमेंट काय होतं माहिती का? खूप सिम्पल आहे. तुम्ही पण रिलेट करू शकता तुमच्यासोबत. ज्यावेळेला तुम्ही स्कूलमध्ये होते, त्यावेळेला आपल्याला ना डोक्याला टेन्शन नव्हतं, की काय करायचं. बिकॉज पहिलीमध्ये आलं की दुसरं काय राहायचं, सेकंड, नंतर थर्ड, नंतर फोर्थ, नंतर फिफ्थ, असं करत करत आपण 10th मध्ये जायचो. तोपर्यंत आपल्याला काही प्लॅनिंगची गरज नव्हती. बिकॉज आपल्याला माहिती होतं की हे काम दिलेलं आहे, हे आपल्याला शिकत आणि नेक्स्ट इयरला आपल्याला माहिती आहे की याच्यानंतर आपलं काय होणार आहे किंवा आपल्याला कुठे जायचं आहे. तर क्लॅरिटी वॉज क्लिअर. ओके. तर क्लॅरिटी आता हा एक खूप मोठा टर्म आहे प्रोजेक्ट मॅनेजमेंटमध्ये. क्लॅरिटी. ठीक आहे. तुमची रिक्वायरमेंट काय, तुमचं ऑब्जेक्टिव्ह काय, ते तुम्हाला क्लिअर असणं खूप महत्वाचं आहे. ठीक आहे. जे स्कूलमध्ये क्लिअर होतं, 11वी-12वी मध्ये पण क्लिअर होतं. म्हणजे 10th नंतर 11वी-12वी मध्ये तर एक सिंपल होतं की 11th-12th करायचंय. बट तिथे ना आता थोडीशी क्लॅरिटी कमी झाली. का? बिकॉज आता तिथे 3 गोष्टी आल्या. यार मी इंजिनिअरिंगला जाऊ, का मी मेडिकल फील्डला जाऊ, की मी थर्ड कोणतं तरी दुसरी फील्ड चूज करायची मला. मग पण त्यावेळेमध्ये मग परत तिथे आपण डिसिजन कसं घेतलं, थ्रू सेम माझे मित्र जिथे चालले तिथेच आपण नंतर 11th-12th तिथे ठीक आहे. ती क्लॅरिटी थोडीशी कमी होती, बट इट्स फाईन. आपण त्याच्यामध्ये एंट्री केली. त्याच्यानंतर 11th-12th झालं. आपण इंजिनिअरिंगसाठी म्हणजे जे काही मार्क्स वगैरे घ्यायचे होते, इंजिनिअरिंग असेल, बीसीए असेल, एमसीए असेल, मेडिकल असेल, व्हॉट एव्हर. ठीक आहे. वी हॅव स्कोर दॅट मार्क्स आणि आपण असं कन्सिडर करू की नंतर आपण इंजिनिअरिंगला गेलो. आता इंजिनिअरिंग मध्ये गेलो, इथे तर 3 होते इंजिनिअरिंग मध्ये. लेट्स से एक्झाम्पलसाठी सांगतोय, तिथे 4 ते 5 वेज होते किंवा 4 ते 5 गोल्स होते. मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकल, कम्प्युटर, आयटी, XYZ, अजून खूप काही. परत तिथे ऑब्जेक्टिव्ह क्लिअर नव्हता आपला, राईट. जस्ट अ मिनिट. सॉरी, अनिकेत सरांचाच फोन होता. सॉरी. सॉरी गाईस. सो व्हॉट आय वॉज प्लॅनिंग की मी तुम्हाला तेच सांगत होतो की बेसिकली सी
anyhow we have to implement this project management. So I'll just finish this background, that for each and every point we have to see that there should be a clarity. Okay. Now I'll just share one PPT. Okay. We'll just go through the PPT then. How it helps in the entrepreneur development. See, I'll just complete that part and then I'll come to this PPT. Okay. So basically, for each and every step, we need some clarity. Okay. And in any of the project or any of the business, when we are talking about any of the project or any of the business or any of the niche, basically. So there should be a clear vision, clear objective, clear goal. Okay. Why we are starting, why we are doing this. Okay. So here also, when we are talking about entrepreneur development, okay, or any of the startup. So I'll just be stick to the startup right now. I'll not go in the job part. Okay. So when we talk about any of the startup, so there should be the goal should be very much clear to each and everyone. Okay. Without the clarity, you will be like you will run in a rat race. Okay. If you have heard about the rat race कशी असते की it is like something जिकडे त्यांना जागा भेटेल ते तिकडे पळत राहतात. ठीक आहे. तर तुम्हाला जर इथे जर समजा एखादा स्टार्टअप आपण का बरं फेल होतो किंवा का बरं सक्सेस होतो ना, त्याचं मेन रिझन आहे की तुमचा क्लिअर गोल असणं फार महत्वाचं आहे. ठीक आहे. म्हणजे आपण स्टार्ट करतो, इफ वी स्टार्ट विथ ए, ओके, वी फाइंड सम प्रॉब्लेम स्टेटमेंट, वी स्टार्ट विथ ए, and then once we start with that A, in between something happens and we see that array yaar, this is not planning or like this is not working as per plan. So we are just migrating to do any another plan. Okay. Then we will try to like start with another any of the new concept, or we will introduce one new concept, or if this is not working, so let's plan with something new, and then we will start, and again we start that with the zero part, then again it gets failed, we don't have the clarity, again the third one and the fourth one, and finally we'll end up with the unsuccessful startup or the startups gets failed. Okay. Lot of efforts, lot of money has been wasted, and the main part is we are demoralized, we are demotivated. Okay. Now, why this project management is to be introduced in startup? The main reason is that's because when we introduce a project management, we introduce the clarity, because it starts with the clarity. Basically, we have the objective, we have the goal. Okay. So here I have already mentioned that execution separates vision from the value, built for those who leads in the uncertainty. Okay. When we talk about startup, there is a lot of uncertainty. Okay. At every stage we face some uncertainty, because as we plan, it will never work. Okay. Now the second thing is, the startup reality is like there is a very much chaos. Okay. Why? Because many of this, like let's say, if me and my friends start with one of the objective or one of the goal. Okay. So basically I'll also show you like how it goes when we talk about project management. Okay. So the first step starts with the clear goal or clear objective. Okay. Why we are doing that? Okay. Why we are doing this part, or why we are doing this, let's say this, what we can say, why we are doing this, um, this activity. I'll just right now take it as an activity. Okay. So the first thing is we should have a clear objective. Okay. Then once this is clear, then many a times it happens that, just a minute, there is a lot many chaos. Okay. When we have the clear objective or we don't have the objective, even though when we go in the next phase, there is a lot of chaos. Okay. So basically chaos means what? That we starts with any of the A objective, but in some time we just move on the second one. Why? Because it is not working as per the plan. Okay. So we just move on the second one, or someone comes and he will just suggest something that no, you are just doing wrong, this will not work in the market or long term. So what you can do, you can just plan this or you can just add this part in your startup, and then you can start, but that was not planned. Okay. So this creates the chaos. Okay. Then second one is, when we talk about the startup, there should be speed. Okay. Speed is very much important, because see, if we are planning today,
and we have everything with our hand, but we are not working on it on a daily basis or like on a speedily basis. Okay, what will happen? Someone will come and he will take over that. Let's say an example of Zomato. Okay, Zomato ने जो भी हम प्लान किया था, ठीक है, Zomato has planned something and he started. Okay, but you can see Swiggy has also come. Now Toing has also come. There are all, like, even Instamart is also in the picture, who is been serving the door to door. I'm talking about the food sector, okay, or the hotel segment. I'm saying, okay, if Zomato says that, "Arey yaar, we will start, we will plan something, we will have everything on a plan, or like on a paper, and then we will start." So if he doesn't speed up that business, definitely Swiggy has come in front, and definitely Zomato will be the second starter. Okay, what happened when we start first and when we introduce to the market on the first come first serve basis, everyone will think about yours, what, or we can say ki everyone will be having the same concept in his mind or the brand in his mind, because due to that he has been introduced firstly. Example, second example I'll just give an in this way. Bisleri. Okay, Bisleri सबको पता है, Bisleri सगळ्यांना माहिती आहे. ठीक आहे, what is Bisleri? It's a mineral water, right? Bisleri नंतर multiple thousands of brands are there, right? Clear brand is also there. Then I think each beverages company organization has their own water segment, or like this mineral water. Now Bisleri is a brand basically, okay, but everyone, and for what brand it is, it's a mineral water basically. So अगर हम लोग जाते भी है मार्केट में, if we goes in a market and then we ask for a mineral water, then definitely हमको पहले वो जो सामने वाला बेचने वाला बंदा है उसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, वो क्या बोलेगा, क्या चाहिए, और हमको वो बोलना पड़ेगा, वी हैव टू से, अरे बिस्लेरी दे भाई, ठीक है. सो दिस इज हाउ बिस्लेरी ब्रांड हैज बीन moved from, like, or we can say it has been getting a boost by the branding from the human to human, okay, or like on a very lower level. So this is helps what, that even though if you are planning something and if you are not speed up that part, and अगर हम लोग उसको जल्द से जल्द मार्केट में नहीं लाएंगे, then definitely it will create, or it will be taken over with the another any of the startup, and we will fail on that part, or might be हम वहां पे लेट हो जाएंगे, ठीक है. So speed is one of the part, and the third one is uncertainty. Okay, of course when we talk about any of the startup, definitely there is lot of uncertainty, ठीक है, हमको आगे का कुछ दिखता नहीं है, ठीक है, because आज हमने A start किया, might be just giving an example, have you heard about paid puja, guys? पेट पूजा सुना है अपने ब्रांड, और हैव यू Yes, sir. एवर विजिटेड टू द पेट पूजा दिस वन outlet? Yeah, anyone can answer on this? Yes, sir. Okay, so नाम में ही दिखता है ना, पेट पूजा. पेट पूजा मीन्स व्हाट? ये एक शायद एक आउटलेट है जहां पे खाने के चीजें मिलती होगी, राइट? वी गॉट सम, इट्स अ फूड काउंटर, और माइट बी इट इज अ फूड आउटलेट, राइट? बिकॉज उसके नाम में ही है पेट पूजा, राइट? बट इफ यू सर्च ऑन पेट पूजा, you will get to know it's a IT software, सॉफ्टवेयर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन. अगर आप लोग अभी चेक करोगे ना, तो या कभी भी आपको इफ यू गेट अ चांस, तो यू जस्ट सी दैट व्हाट इज पेट पूजा. पेट पूजा इज नथिंग बट right now it is a software service IT organization which is providing softwares to such kind of outlets like गोली है, फिर बाद में जोमेटो, सॉरी, पेट पूजा है. पेट पूजा तो उनका ही है, बट multiple, like, you got the get my point, right? Goli, then Kolhapuri vada pav, this Joshi vada, like this kind of, ठीक है. So this paid puja is providing the softwares to this outlets to manage their inventory and to manage that outlets. Okay. Now कैसे स्टार्ट हुआ था पेट पूजा? स्टार्ट हुआ था, इट स्टार्ट्स विद द समोसा एंड कचौरी पार्ट. ओके, वो समोसा और कचौरी बेचने के लिए निकले थे. दे हैव देयर ओन आउटलेट्स, और उन्होंने समोसा कचौरी एंड वड़ा पाव स्टार्ट किया था. बट दे फाइंड दैट कि समथिंग इज मिसिंग व्हाइल वी वर्किंग, कि यार ये इन्वेंटरी मैनेज नहीं हो पा रही है, ठीक है. एंड दे प्लान टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर basically
कि जो उनको हेल्प करेगा. राइट नाउ वी आर यूजिंग एक्सेल, तो कोई भी बंदा एक्सेल पे काम करेगा. दे हैव गॉन वन स्टेप अहेड, और उन्होंने एक दे हैव planned and they have developed one software which can manage that complete inventory to the customer delivery part as well. Okay, and from there they started their IT services, and now they are the majorly they are working in the software services, whereas Pet Puja अभी उनका जो outlet है, they are like secondary part. So there is an uncertainty. See, why I am saying now there should be a clarity, because in any of the startup it starts with A but ends with D, okay, or ends with E, okay. Why? Because वो जो path होता है ना, वो अगर हमारा clear नहीं होगा, of course there is an opportunity, of course उन्होंने वो opportunity देखी and then they have gone with that opportunity and फिर वो उनका बढ़ता गया, but this will not happen with everyone. Okay, तो if we have something in our mind and definitely हमको वही उतारना है market में, because we have seen that this is the need, तो definitely वैसे के वैसे नहीं, but some or what we have to work on that part, और वैसे के वैसे हमको उतारना पड़ेगा. Then and then only we will be confident कि हमने जो plan किया था, we have what we have been planned, that will be that planned part is now executed, it has been working fine, and now उसको काम करते समय, मतलब while working with that point, अभी वहां पे क्या क्या challenges आ रहे, issues आ रहे, then we can enhance that part. Okay, so this uncertainty is one of the part which is majorly while we work on this. So this can be also deal, or this can also be resolved with the project management. Okay, now let's come to the why project management. Okay, because structure enables speeds. Of course, अगर हमारे पास प्रॉपर स्ट्रक्चर रहेगा, लेट्स से गिविंग एन एग्जांपल ऑफ योर एमबीए. ठीक है, अगर हमको सिर्फ एमबीए करना है, इफ यू हैव लाइक वी जस्ट वांट टू डू द एमबीए, सो इट्स फाइन. ओके, बट अगर उसमें स्ट्रक्चर नहीं होगा, तो डू यू थिंक दैट दिस एमबीए विल वर्क फॉर एवरीवन? Yeah, any of the courses, if it is not structured, then definitely it will not be moving fast, or it will not be helping anyone. Okay, why? Because marketing student can go in like finance, वो उसको वहां पे कुछ समझेगा नहीं, और if in case finance student can and he will say अरे यार यहाँ पे तो कोई लिंक नहीं लग रही. So definitely structure plays a very much key role or vital role in any of the startups basically. So clarity, then we should have the structure in place, and then we also have the accountability, and then finally the execution, that is the final part. But accountability is also one of the main thing. ठीक है, ownership लेना बहुत important होता है while we are working in a job, while we are working in a startup, or like we are running a startup, or even though we are doing our MBA. If we are not taking the ownership of any of the part, then definitely it will not help. ये मेरा काम नहीं है, मैं क्यों करूं, ये तो उसका काम है. ठीक है, and this is not my cup of tea, or might be this is not my part, why I should contribute in that part. Definitely अगर ये attitude अगर आपका रहेगा in today's world, definitely it will not help. Okay, because accountability shows the leadership skills. Okay, if you are accountable, if you are the owner of that thing, then definitely. So let's take an example, another example of Aniket sir. If Aniket sir says that मेरा काम तो सिर्फ सुशील सर से कनेक्ट करना था, रेस्ट पार्ट नेक्स्ट एनीवन विल टेक केयर, कि उनका सारा मैनेज करना, स्टूडेंट को मतलब द लिंक शुड बी पोस्टेड टू ईच एंड एवरीवन, इट शुड बी कम्युनिकेटेड टू ईच एंड एवरीवन, देन the execution part should be taken care by anyone. See, this kind of attitude will not help. Okay, Aniket sir has taken that opportunity, or might be that activity in his hand. He has taken the accountability. He has communicated with me. He has planned accordingly. Okay? He has taken the follow-ups as well. He has communicated you as well, you guys as well. He has planned this complete session, the timing, everything, the each and everything. Okay, right from the introduction part as well. So then and then only this session is going in a well-structured manner. If there is no accountability in any of the part, definitely it will not help. Okay, guys. So whenever you are working in any of the startup or any of the job, accountability is one of the major part, and it also shows the leaderships that yes, this guy has that quality that he can take the ownership and he can work on that and he can make it successful. Okay, so accountability is one of the challenge, or like one of the skill you should
embrace or you should be working on that part as well. And finally, execution, that everyone knows. Without execution, without action, nothing happens. Okay, there is multiple ideas we have, multiple things we have. मुझे एमबीए करना है, आई वांट टू डू एमबीए, आई वांट टू डू like XYZ thing, but I'm just planning on a paper and I'm not visiting that college, I'm not connecting with my friends, I'm not connecting with the experts and taking the knowledge from them. It will not help. Okay, so execution is one of the major part. Without execution, even though if you have 60% clarity, you just plan to execute that, where while working, that 60% might be, there will be some little bit failure, but you will land up with some of the another opportunity or another platform that will help you to grow in that part. Okay, so that is, execution is one of the important thing. Now, the startup challenge landscape is like, first is the resource, right? So I'll just go one by one. Okay, and in a short, I'll just try to, because there's a time constraint, we know. So resource constraint is one of the major part. Okay, resource क्यों चाहिए? ठीक, see, when we talk about startup, definitely at the initial level, okay, when it is very at initial level, it is fine that everything is done by the owner, the co-founders, founders who are working on that part. So he will be taking care of the accounts, he will be taking care of the marketing, he will be taking care of the operations, everything. Okay, that is fine. Okay, but once it has been moved on a certain level, then you have to become, or you have to hire, or you have to build your team basically, which will be helpful. See, 2 हाथ, 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, this concept is very much what we can say, ये concept ना बहुत ज्यादा काम करती है, because see, आप 2 हाथ से कितना काम करोगे, how much you will work, you will be, see, एक मराठीमध्ये म्हण आहे, 2 दगडावरती पाय ठेवून तुम्ही कधीच चालू शकत नाही, there will be a problem. ओके, सो यू हैव टू लुक, सो दैट इज द थिंग. इसके पहले मैंने जो अकाउंटेबिलिटी का जो बोला है ना, दैट अकाउंटेबिलिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि भाई ये वाला पार्ट है, आई विल बी अकाउंटेबल फॉर दैट, वॉट एवर द सक्सेस, फेलियर, एवरीथिंग विल बी अकाउंटेबल, or like I'll be accountable for that part. So in the similar fashion, resource constraint is also one of the part. There you have to build your team, you have to build the complete what we can say, experts who will be working for you. ओके, अब ये कैसे होगा? सी, जितने भी एमएनसीज हुए हैं ना, वॉट एवर द एमएनसीज, अभी हम लोग भी जितना काम कर रहे हैं, लाइक वी आर वर्किंग इन सच एमएनसीज, तो वी कैन सी, वी हैव नेवर seen our CEO or the co-founder, the director. Very rarely we used to have an interaction with them on a like platform where hundreds of members or everyone is there and they are just guiding us. Okay, or they're just giving some inputs about their organization or about some financial and everything. Okay, but वो रिसोर्स ने या फिर वो co-founder ने have built this kind of resources. Okay, this resources is working for them. Okay, so ये कब काम करेंगे? फर्स्ट इज मनी, दैट इज कंप्लीटली फाइन, कि यार हमको सैलरी मिल रही है, वी आर गेटिंग गुड सैलरी, बट अपार्ट फ्रॉम द सैलरी, व्हाई दिस गाइज आर देयर? बिकॉज देर इज अ मोटिवेशन, देर इज अ क्लैरिटी. Okay, he's a good communicator. Without communication you cannot build a team, guys. Please try to understand this part. अगर आपको मतलब आपका अभी एमबीए कॉलेज चल रहा है, तो ये एक डायरेक्टर इज नॉट running that MBA college. There is a team who is working with the team or with the directors. Okay, and why they are working with the directors? Not only for money, but they have the clarity about the goals, vision, mission, and they are seeing that yes, we are also trying to add some values to the society basically. तो ये मोटिवेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है, और तभी जाके कोई भी टीम आपके लिए काम करेगी. सेकेंड पार्ट इज द स्कोप क्रीप. ओके, स्कोप क्रीप इज वन ऑफ द थिंग विच माइट बी एट द इनिशियल लेवल, ये आपको नहीं समझेगा, बट व्हेन यू गो विथ, और वंस द स्टार्टअप हैज बीन रेज्ड, और लाइक वो एक लेवल पे चला गया ना, देन दिस स्कोप क्रीप इज समथिंग which is definitely will be impacting. Scope creep is nothing but it is the uncertain changes. कुछ नया चेंज आ गया. एग्जाम्पल के तौर पे बोलता हूँ, ठीक है, वी आर वर्किंग ऑन अ स्टार्टअप. ओके, हमारा एक कुछ XYZ काम चल रहा है, एंड वन ऑफ द फ्रेंड विल बी विजिटिंग टू आवर स्टार्टअप और द ऑफिस, एंड ही विल बी सेइंग, अरे यार ये आप लोग जो काम कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, माइट बी you can just add something
this XYZ thing in that part, और ये आपको थोड़ा boost करेगा, ठीक है? Now something unchanged जो कि planned नहीं था, ठीक है, which is not planned, and the thing is going in a structured way, and someone comes and he will give some inputs, and if we take that input without a structured plan, it will create the problem to the complete whatever the things are going on right now, right away. It will completely hamper that part in the terms of timeline, in the terms of budget. क्या हो जाएगा? इफ इन केस कोई दोस्त ने बोला ये चीज तुम इस पे इम्प्लीमेंट करो, हम इम्प्लीमेंट करने जाएंगे, हमारा पूरा ध्यान उसमें लगेगा, वी विल इन्वेस्ट द मनी एज वेल इन दैट पार्ट, राइट, और हमारी कुछ टीम उस पर काम करना शुरू करेगी, तो जो हमारा अभी का काम चल रहा है ना, इट विल गेट हैम्पर्ड, ठीक है, वो हमारा सेकेंडरी बनेगा, प्राइमरी वी विल बी स्टार्टिंग विद द न्यू पार्ट, and definitely it is not planned, so in future it will be like, let's say अगर वो it is not working as per plan, definitely वो वहां पे फेल होगा, जो हमारा ongoing प्रोसेस है वो भी हैम्पर हुआ, जो हमने न्यू चीज करने की कोशिश की वो भी हैम्पर हो गया, एंड सिमिलरली we all are getting disturbed in that part. So definitely this scope creep is nothing but it's an unplanned change. अगर वो हमको implement भी करना है तो then we have the structured way, we have to work in a planned way. This unplanned structure also we have to go in a planned structure and then we can execute कि first हमको ये खत्म करना है, once इसका जब result feedback आएगा then we can implement that part. So scope creep is one of the important part. Talent gaps, wearing too many hats, that we have already discussed, that कि एक ही बंदा 10 चीजें करने जाएगा, it will not work. Okay, market uncertainty is also there. So market fit is unknown, ठीक है, if I am working with XYZ product और वो जब मार्केट में आएगा समझ में आएगा कि it is not working. Okay, so इसके ऊपर हम लोग कैसे काम करेंगे, that we will work on, or like we will discuss in the second part. Okay, then investor pressure, if you have been like taking some funds और फंड आपने रेज किया तो इन्वेस्टर का प्रेशर तो आपका रहेगा, ठीक है, बिकॉज ये चीज आपको उस टाइम पे करनी पड़ेगी, लाइक लेट्स से you have to complete that XYZ thing in a 6 month 1 year and you are not going in a planned way, ये ऐसे कुछ मतलब this scope creeps are coming, resource constraint is there, we are wearing too many hats, so definitely this milestone will not get been achieved, and investor pressure will be always be there. Example, Byju's, if you have heard about, Byju's is a big brand, ठीक है, might be वो फिजिक्स वाले से भी बड़ा था, ठीक है, एंड ही हैज स्टार्टेड एट अ वेरी क्रूशियल लेवल और ही वाज वेरी अ सक्सेसफुल पर्सन एज वेल, बट that things which we have discussed till here, resource constraints, scope creep, talent gaps, wearing too many hats, and market uncertainty, ठीक है, he has not worked, even though from some of the points we will also discuss for this Byju's failure, ये सारे चीजें, these things, these guys were doing this, I'm not able to recall his name, but he was from south, right? So he has wearing all these things, or like he has been implementing all these things, and definitely it impacts. Of course, he has also not worked on the market fit product, right? Because whatever worked in COVID, that was a temporary part, but on a conventional level, or like once this COVID has been gone, he has never studied the market, like whether the product he has been selling is like good fit or market fit, or we need some changes in that part. So he missed that part, and definitely Byju's land up with the like he has to sell everything. Like he's been gone in a bankrupt part. Okay, so that is also one of the point that we have to see wherever we are working, so whether we have to take the feedback, whether the product we are working or the things we are doing in our startup is market fit or not, okay, whether it is satisfying the customer or not, whether it is fulfilling the or adding the value or not, so that we have to, on a regular basis we have to see. Then speed versus quality, of course, when we go with the speed, definitely there will be a quality problem, okay, or there will be a compromise with the quality, of course. And if we or if you are working on the quality part, then definitely there will be the low speed, okay, or the speed will be low. So this this is also one of the, and here we have two, speed versus quality. One is the ship first, ship right, okay, whatever we have planned, that should be according to that plan, according to that quality, it should be shipped in the sense it should be provided, or it should be launched in the market, basically. Here ship word means that, okay.
And shift stones override, that is also one thing, that whatever we have committed on the quality part, definitely we have to provide that part as well. Giving an example, Amazon के ऊपर से हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट मंगाते हैं, ठीक है, फॉर XYZ प्रोडक्ट, देयर आर मल्टीपल suppliers, right? But what we are checking, first we will check the price tag, right? Second we will check the quality. So हम लोग जब भी जाते हैं Amazon, we always used to visit on the customer feedback, right? So customer feedback we have on the quality, on the customer satisfaction, on the cost part, and there are multiple aspects we have. So we used to see whether on the quality, what ratings they have given, on the cost, that is clearly mentioned, and of course on the satisfaction as well. So basically, whatever the product we are delivering, it should be us, it should satisfy the customer. It should always be a quality fit. Okay, because without quality, definitely you cannot succeed in the market. Okay, so this is something challenging landscape we have. Of course, this we have already discussed about ideas, MVP, traction, and scale. I'll just revisit. Idea, define the problem and hypothesis, that we have discussed already. MVP. Okay, this is very much important term, guys. MVP means minimum viable product. Okay. See, any of the product, देखो हम लोग कुछ रॉकेट तो बना नहीं रहे, ठीक है, वी आर नॉट वर्किंग एज इलन मस्क, ठीक है, हम कुछ तो समथिंग यूनिक वी आर मेकिंग, और उसका कोई कोई दूसरा कोई बना ही नहीं सकता, ठीक है. सो वी आर वर्किंग ऑन सम ऑफ द प्रोडक्ट विच कैन बी, might be, it can, someone, some other team is also working on that part, right? But this MVP is nothing but what? It is the minimum viable product. मतलब अगर आपको लॉन्च करना है मार्केट में, तो आपको पूरा प्रोडक्ट रेडी होने तक रुकना नहीं है, ठीक है. यू हैव टू prepare, or like we have to make that product on a minimum working style, or a working software, or a working part, and then you have to just launch in the market. Example, let's say WhatsApp, ठीक है. WhatsApp अगर हम लोग बात करेंगे, तो when we are talking about WhatsApp, why WhatsApp has been come up with a startup, because he has seen that there is a problem while we are chatting, और अगर हमको कुछ मैसेज करना है, if you want to send anything, there is a charges, as well as there is a network issue as well, right? कि हम लोग को there were lot many constraints while we were chatting on the SMSs. Okay, so he has seen that problem statement and he has come up with the messaging tool. So WhatsApp is nothing but it's a messaging tool. So he has given the MVP first, minimum viable product. Why? Because अगर वो सारा मतलब whatever the WhatsApp today we see, like it has photos, we can share the photos, we can share the videos, even though in the recent terms we can also send the money as well through the WhatsApp, right? So अगर ये सब सारी चीजें अगर WhatsApp कर सकता था या फिर करते बैठता था, तो whether we have been introduced with the WhatsApp or not, like, no, right? हमारे पास WhatsApp आता ही नहीं था, ठीक है. और we might be, there will be someone who has been taken that idea and come up with, like, apart from that, Telegram will be the main thing, main tool which we'll be using right now, or might be it will be become the brand according to the WhatsApp, right? But why WhatsApp is something everyone has been aware, and that brand has grown very much faster. The reason is that he has come with the MVP tool. उसने वो introduce हो गया, he has introduced himself, he has collected the feedback, and with that feedback, slowly he has built the another features, like photos, like then contact list, then maps, everything that has been taken into the enhancement part. Okay, so this MVP is very much important while we are working on the startup basically. So if you are planning something, then definitely work on the MVP and just launch in the market, and then slowly build that product. Okay, traction, validate with the real users. That is the key thing. Once the MVP has been launched, then we can just take the feedback from the customers कि इसमें आपको क्या problem आ रहा है, whether are you getting the value add, or might be it is helping your, or like it is helping you or not, whether it is reducing your efforts or not. So that kind of things we have to take as a feedback. So we have to validate. Okay, and once it has been validated, then we can scale up that, amplify that for. Okay, so this is something from idea to scale we can grow. Okay, now agile in startups, basically what we were discussing in the project management. I
hope everyone has heard the word agile. Okay, so we should be very much agile. We should not follow the waterfall methodology. So we should be very much agile. Agile means what? Agile. Acha, okay, from last 15-20 minutes, I am only talking. Acha, are you getting my point, guys? Yes? Anyone can confirm? Because I'm just trying to, like, hello, are you there, guys? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Because from last few minutes, sir, I'm only giving the lecture. So I thought of everyone there or not. Like, okay. Okay. So we'll just try to finish and then we'll take the question and answers. Okay. Oh, sorry. Okay. So this agile means what? Basically, why we need to follow the agile? Agile is something where we are flexible. Okay. Flexible in terms of what? See, while we are working in a startup, okay, there are lot many things are coming in the way. Okay. So definitely we have to see that which part we can adjust right now, which part we can take it afterwards, what ideas we can build right now, and what ideas we can take it afterwards in the enhancement part. Okay. So we have to be very flexible while we are working. See, agile majorly works in a startup, but basically if you want to align or we want to understand agile in a more proper way, if you are working for any of the customer, okay, so customer will have something in his mind and he will come up with that part and you are working on that idea. Okay. Now after some time, like 1 month, 2 months, the customer will come and he will say, no yaar, I think this idea will not work, we want to develop this thing. Okay, or we want to modify this part. Now, what will happen? Your team has already worked on that part, right? You have put lot of efforts has been put on that part, and now the customer is saying, "No, we don't want to work on this part. We want to move on the second part." Might be you have experience or not. I'm not sure, but in MNCs this happens majorly, and these guys are sponsors, so you cannot say no to them. Okay, that is the big challenge actually. हम लोग हमारे यहाँ पे बोल देंगे कि अरे नहीं भाई अभी तो हो गया, मतलब ऐसे नहीं कि ये लेके चले गए अभी रिप्लेस नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है. दैट इज stubborn part. Okay. In agile, when we working in a startup or a business, we are running a business, we have to be very much open, we have to very much be flexible. Okay. So if the customer is saying this will not work, then definitely you have to take that feedback in a positive manner and you have to implement that part. नाउ ये चैलेंज बहुत बार आने वाला है आप लोगों को इन दिस टर्म्स एज वेल. ठीक है, व्हेन यू आर वर्किंग इन अ स्टार्टअप और इन अ जॉब एज वेल. ठीक है, कि ये चीज बना ली, अरे यार ये नहीं चाहिए था, मुझे अलग बना के दो. सो वी गेट फ्रस्ट्रेटेड, राइट? इन द सेम फैशन हियर आल्सो टीम गेट्स फ्रस्ट्रेटेड. So agile means something you have to be very much flexible. You have to take the feedback and you have to see how this feedback can be implemented and we can satisfy the customer. Okay. So here we have to build, we have to measure, and we have to learn, or you can take it in any way, build, learn and measure, any kind of thing. Okay. So first you have to build that part. Okay. मतलब आप लोग को वो प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा. ठीक है. Then you have to measure it means कि you have to review that part with the customer first. Okay. आप लोग को पायलट प्रोजेक्ट सुना होगा आपने. You have to take that product in the market, you have to measure that, you have to take the feedback whether it is going in a right way or not. And then we once we have taken that measure or we have taken that behavioral data, then we can learn on that part, we can work on that part. And if we see that this is not going in a right way, we have to change it. So in a small incremental level, we have to work in that part. Okay. So this is how we have to work. And then PM as a startup architect, definitely whatever the things we have discussed till here. Okay. This cross-functional bridge, risk anticipator, velocity guardian, and stakeholder translator. Okay. So as a PM means the startup owner or the co-founder, I'm saying. So he has to be work as a PM, as a project manager. Okay. Where cross-functional bridge means he has to manage the complete team. Okay. If you have multiple team, marketing team is also there, sales team is also there. Okay. Accounts team is also there. Okay. Any other operations team is also there. So as a startup co-founder, he has to work as a PM over there. He has to manage this cross-functional team.
ओके, क्रॉस फंक्शनल टीम में काम करते समय देर आर लॉट मेनी चैलेंजेस. If sales team or the marketing team has bring some business to the organization, okay, और अगर operations team fails to deliver that part, right, मतलब in case let's see example के इस पे बोलता हूँ, Amazon, ठीक है, let's take an example of Amazon. You have like you have chosen one product, let's say एक बैग या फिर लैपटॉप, लेट्स से लैपटॉप और एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट यू कैन से, you have taken that product, okay, you have selected that, you have purchased that, and now the payment is been done. Now there, what it has been written that in like on 3rd of April or might be 5th of April, after 1 week this product will be delivered to you, right? Now what happened, after 2 days 3 days there will be a message from the Amazon, sorry, this product will be delivered you like after 15 days or might be 20 days. What will happen? There will be a customer dissatisfaction. Okay, customer agar satisfy nahi hua, if the customer gets frustrated, definitely what will be the second part you will be doing? You will just go on the Amazon app, you will cancel that order and you will ask for the refund. Getting my point? Okay, so each and every team has to work in a such a like accountable, like every team should be accountable, that if in case agar ye cheez mujhe aaya hai, if this task has been assigned to me, then definitely I am accountable to deliver that part with the quality part. Getting my point? So while working in a startup, the co-founder has to manage this all the team. अगर इसमें से एक भी टीम अगर वर्क नहीं करेगी in a proper way, definitely it will impact the complete organization. Risk, definitely there are multiple risks, so I'll not go in much more in the risk, but definitely while working in the startups there are multiple risks. अगर हमने ये प्रोडक्ट लेके गए मार्केट में, we have put lot many efforts in that, we have taken this product to the market and the complete product fails, किसी ने लिया ही नहीं वो प्रोडक्ट, what will happen? The complete efforts, motivation, moral, everything will be down, right? So as a co-founder, as a PM, he has to see that what are the risks might come in this product and how I can mitigate that part. Okay, so this risk anticipator, he has to work. Velocity guardian, that means everyone should work on a fast pace, right? No one should be what we can say, no one should lag behind, or no one should like lead the team or like must speed up and he's compromising in the quality, so he has to take everyone with him. Okay, so he has to also push them and he also manage that velocity part as well. And stakeholder translator means there are multiple stakeholders, right? There are multiple customers. Let's say in an MBA college there are multiple customers. How? There are industry stakeholders are also there, where the management training and placement officer has to visit, right? Then we also have the customers or stakeholders, you guys, which are the customers, they are also called as stakeholders. The faculties itself is a stakeholder. The peon, right, from the peon and other non-teaching staff, they are all the stakeholders. The property owner is also the stakeholder. So the stakeholder is very much playing a key role over there, right? The management team as well, right? For me or a faculty, leaderships, the director, the owner of that college, they are the stakeholders, right? So they have their own what we can say, own thinking, own mindset, own way of working style, right? So as a startup or as a PM, he has to manage all of them, right? There we have to manage the challenge. जो बात हम प्यून के साथ में कर सकते हैं या फिर जो बात हम नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ में जिस तरीके से हम बात कर सकते हैं, वैसे ही बात हम लोग लीडरशिप के साथ में कर सकते हैं क्या? वैसी बात आप आपके डायरेक्टर प्रिंसिपल के साथ में कर सकते हो क्या? नहीं. वैसी बात आप आपके फैकल्टी के साथ में कर सकते हो? नहीं. There is the communication has to be changed from stakeholder to stakeholder. It is very much important. ठीक है? So stakeholder management is also one of the part. And the final slide is like the mindset, right? तो वो तो हमारा स्टार्टिंग में हुआ था, but why I'm taking in the last कि it should be revisited. The vision, the calculated risk, the innovation, and the resilience. ठीक है? If everything, these 4 points, if you take care,
And as a PM, and if you implement this PM, or if you adapt the PM style in your startup part, then definitely you will be getting a success in this part. Okay. अभी हम लोग जब PM के बात करते हैं ना, there is a life cycle also. ठीक है. डिस्कवरी पार्ट, देन डिस्कशन, रिक्वायरमेंट गैदरिंग पार्ट, देन डेवलपमेंट पार्ट, देन टेस्टिंग पार्ट, जो हम लोग आईटी में यूज करते हैं या फिर कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग उसको यूज करते हैं. ठीक है. दैट फेजेस इज वेरी मच सिमिलर टू दी सेम स्टार्टअप एज वेल. तो अगर हम लोग उसके बारे में बात करेंगे तो डेफिनेटली we have to discuss that in a separate way, because वो फिर हमको डिटेल में लेना पड़ेगा. टुडे वी हैव डिस्कस ऑन द बर्ड आई व्यू that how we can implement this PM skills in our startup skills basically. Sorry, in a startup basically. So as a co-founder, as a management trainee, or as a management student, what I can see, like how I can implement this project management effectively in my day-to-day activities. Okay. So if you can implement these things, definitely there will be a lot of probability of getting the success, and there less probability of getting the like failure, or you can say the loss, the effort loss, the cost loss, or the budget, whatever we are working on that part. So definitely this risk can be mitigated and can be calculated and work on that part as well. Okay. So I think there is like one more we can discuss on this part as well, but the same thing which we have discussed earlier. So वो वही मैंने यहाँ पे बताया था कि how the entrepreneur and the project manager can be overlap. So whatever we have discussed, so the same thing I have mentioned over here. And startup PM do differently. That is prioritization, iteration, navigate ambiguity, and the built-in culture. That's the same thing which we have discussed earlier. So on a time constraint, I'm just wrapping it up, because already we are 15 minutes up. So sorry, I have taken 15 minutes on this part, but I hope I have added value to you guys, definitely, because there is a challenge, right? When we talk in or when we have a conversation, interaction in on an online part or an online platform, definitely विजिबिलिटी थोड़ा कम रहता है फ्रॉम द ट्रेनर और द व्हाट वी कैन से जो कम्युनिकेट कर रहा है उसको वो उतना विजिबिलिटी नहीं रहता है कि आप लोग टीम कैसे उसको रिएक्ट कर रहे हो, और व्हाट challenges, what things are going in your mind. But if we can interact one on one, or might be on a physical basis, so definitely थोड़ा और इंटरैक्टिव और थोड़ा और कोलैबोरेटिव वे से हम लोग इसको लेके जा सकते हैं. बट डेफिनेटली आई ट्राइड माय बेस्ट टू लाइक give you some inputs, or might be I hope I have helped you guys to manage this part. Definitely we'll be open for 2 to 3 minutes for the questions, and then we can just wrap up that session. So thank you very much for giving me this chance, for interacting with you guys, and definitely looking forward to work on this part. Yeah. So Aniket sir, we'll just have some question and answers, and Yes, sir. then we can just wrap up on that part. Might be थोड़ा theoretical हुआ होगा आज, but I tried, because of course अभी that is the thing why I was asking about the like interaction ना, because अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो I'll not get an idea कि whether I'm going on a right way or not. So that feedback part, what we have discussed in a PM role, कि feedback is very much important. Without feedback, you cannot grow, or you cannot like move forward. Okay. So yes. So any question and answers, please come up, and we can just have a discussion on that part. Yes. No questions. क्वेश्चन नहीं रहेंगे तो इसका एक ही मीनिंग होता है कि सब कुछ समझ में आ गया या कुछ भी समझ में नहीं आया. ठीक है. तो एनीवेज आई थिंक there is no question. Aniket sir, if you have anything, please let me know. Okay. Thank you, sir. Thanks. Thank you Okay. for the session. So, dear sir, on behalf of Matrix School of Management Studies, I would like to extend our sincere gratitude for your invaluable contribution as a guest speaker on the topic.
project management and entrepreneurship development. So your session was highly insightful, engaging, and enriching for our student. Your Thank you. practical exams drawn from your professional's journey, along with your guidance on integrating technical expertise with managerial skills, enable students to connect theoretical knowledge with industry practice. So thank you once again for your valuable time, effort, and dedication. We look forward to the opportunity of collaborating with you again in the future, sir. Thank you. Thank you, sir. Again, Thanks thank for you. giving me this opportunity once again. And yeah, have a great day. Have a great success in your upcoming future, guys. And definitely, I'm just pasting my number. If you allow, Aniket sir. So if they want to communicate, or like they if they have any doubt, issues, or maybe they want some like mentorship, so these guys are welcome. So you can just share my number as well with them. So in case they have anything, so I can help them in that way. Okay. Yeah. Okay. So thank you very much. Have a great day. Thank you. Shall we close, sir? Yes, sir. Okay. Thank you very much. Thank you, sir. Bye.